Hi all, welcome to the class. Today we are going to discuss a small topic in the subject Mechanics of Machinery. Today's topics are velocity and acceleration synthesis using complex number method. For that we are considering a 4-bar mechanism, namely ABCD. നമ്മളൊരു കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് നമ്മൾ രണ്ട് ആക്സിസ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. ഒന്ന് റിയൽ ആക്സിസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഇമാജിനറി ആക്സിസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എ ബി എന്നതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് A1 എന്നുള്ള വെക്ടറും ബി സിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് A2 എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറും സി ഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് A3 എന്ന വെക്ടറും ഡി എ അല്ലെങ്കിൽ എ ഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് A4 എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറും നമുക്ക് എടുക്കാം. അതുപോലെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് θ1 ആയിരിക്കും A1 എന്ന് പറയുന്ന ലിങ്ക്, അഥവാ എ ബി ലിങ്ക് ബേസുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ θ1 ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ലിങ്ക് ബേസുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ θ2 ആയിരിക്കും. സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ലിങ്ക് ബേസുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ θ3 ആയിരിക്കും. അതുപോലെ എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ലിങ്ക് ബേസുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ θ4 ആയിരിക്കും. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാം തന്നെ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ആംഗിൾസ് എടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും, എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഫിക്സഡ് ലിങ്ക് ബേസ് ലൈനിന് പാരലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ θ4 = 180 അല്ലെങ്കിൽ പൈ എന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ലിങ്ക് എന്നുള്ളത്, ഈ ഔട്ട്പുട്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ബാക്കി എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷനായിട്ട് എഴുതാം. കാരണം ബാക്കിയെല്ലാ മോഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഔട്ട്പുട്ടിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ A1 വെക്ടർ പ്ലസ് A2 വെക്ടർ പ്ലസ് A4 വെക്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു A3 എന്ന് എഴുതാം. അതാണിത്. A4 A1 A2 കൂട്ടിയാൽ അതിൻ്റെ ഒരു റിയാക്ഷനാണ് A3 എന്ന് വരിക, ഔട്ട്പുട്ട് വരിക. അതിന് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ A1 വെക്ടർ പ്ലസ് A2 വെക്ടർ മൈനസ് A3 പ്ലസ് A4 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് എഴുതാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊരു കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാം. ഈ വെക്ടറിന് എ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ആണെങ്കിൽ AE⁻I⁻θ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വെക്ടറായിട്ട് എഴുതാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ we can write the equation as A1 e⁻θ1 plus A2 e⁻I⁻θ2 minus A3 e⁻I⁻3 plus A4 e⁻I⁻4. Also we know that θ4 is equal to 5, so e⁻I⁻ is equal to -4. When we are substituting this value, we will get A1 e⁻I⁻1 plus A2 e⁻I⁻2 minus A3 e⁻I⁻3 minus A4 is equal to 0. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനെ ഒരു സ്പേസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് എഴുതാം. അഥവാ ABCD എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് ദ space equation or displacement equation. So we need to find velocity from this. For that we need to differentiate this equation with respect to time. So when differentiating, A1 is a constant value, that will be A1. E⁻I⁻θ1 will become I into e⁻I⁻1 into dθ1 by dt. So that's the first equation. Similarly, this equation will become I into A2 e⁻I⁻2 into dθ2 by dt. And final equation will become IA3 e⁻I⁻3 into dθ3 divided by dt minus, when differentiating a constant value f4 with respect to time, that will become 0. So the last term will become 0. So this will be the velocity equation. And we know that dθ by dt is equal to omega. When we are substituting this one, we can see that dθ1 by dt will become omega 1, and the equation will become I into A1 omega 1 into e⁻I⁻1 plus I into A2 omega 2 e⁻I⁻2 minus I A3 omega 3 e⁻I⁻3 minus 0 is equal to 0. And we are neglecting the I. You can see that in all terms we can see I term, so
we can cancel I from all the equations, and the equation will become a1 omega 1 e raised to I theta 1 plus a2 omega 2 e raised to I theta 2 minus a3 omega 3 I theta 3 minus 0 equal to 0. And you can see that in this equation a1 e raised to I theta 1 is a1 vector, a2 e raised to I theta 2 is a2 vector, a3 e raised to I theta 3 is equal to a3 vector. So when we are substituting this in, the equation will become omega 1 into a1 vector plus omega 2 into a2 vector minus omega 3 into a3 vector plus 0, and we can substitute that a4 vector into 0. There will not be any change if we are substituting a4 or else. So this is the equation of velocity, and if we need to find the acceleration, we need to differentiate velocity equation with respect to time. And the first term in this equation is a1 omega 1 e raised to I theta 1, and there are two terms that is related to dt. So you need to consider this as u and v, and when we are considering this term as v, you know that derivative of uv is equal to uv dash plus vu dash. So first of all we need to derivate with respect to e raised to I theta 1, and second term we need to take the derivative of omega 1. So when we are taking derivative, actually we are taking derivative of previous equation. In this equation we have already cancelled I, so don't mind about that. We are going to cancel this I from the equation later. So when we are derivating, this equation will become a1 omega 1 e raised to I theta 1 into d theta 1 by dt plus a1 e raised to I theta 1 into d omega 1 by dt plus I into a2 omega 2 e raised to I theta 2 into d theta 2 by dt plus a2 e raised to I theta 2 into d omega 2 by dt minus I into a3 omega 3 e raised to I theta 3 into d theta 3 divided by dt plus a3 e raised to I theta 3 into d omega 3 divided by dt minus 1 is equal to 0. And when we are substituting alpha as d omega by dt, the equation will become like this. And when cancelling, this is done previously by me, so now there is no need of cancellation. We will get I into omega 1 square plus alpha 1, and commonly we are taking a1 e raised to I theta 1 outside, so that can be written like this, and the equation will become I into omega 1 square plus alpha 1 a e raised to I theta 1 plus I omega 2 square plus alpha 2 into a2 e raised to I theta 2 minus I omega 3 square plus alpha 3 into a3 e raised to I theta 3 minus 0 equal to 0. And we know that a1 e raised to I theta 1 is the a1 vector, so alpha 1 plus I omega 1 square a1 vector plus alpha 2 I omega 2 square into a2 vector minus alpha 3 into plus I omega 3 square into a3 vector plus a4 vector into 0 is equal to 0. And the final equation will be, first one will be the displacement equation, a1 vector plus a2 vector minus a3 plus a4 will become 0, and second velocity equation will be omega 1 a1 vector plus omega 2 a2 vector minus omega 3 a3 vector plus a4 vector into 0 equal to 0, and acceleration equation will be alpha 1 plus I omega 1 square into a1 vector plus alpha 2 plus I omega 2 square plus into a2 vector minus alpha 3
I omega 3 square into A3 vector plus A4 vector into 0 equal to 0. When we are taking the last term, that is A4 vector term, towards right side, we will get A1 vector plus A2 vector minus A3 vector is equal to minus A4, and omega 1 A1 vector plus omega 2 A2 vector plus minus omega 3 A3 vector equal to 0. Similarly, acceleration equation also will become like this, and we can write the d vector or determinant of this function from this equation, and you can see that in the right hand side only minus A4 vector exists. That is an important term while derivating next step. So remember that the determinant term on the left side and the right side only exists minus A4 vector. അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന് നമുക്ക് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ടേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന മാത്തമാറ്റിക്കൽ മെത്തേഡാണ്. ഒരു A1 വെക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് D1 അഥവാ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് 1 ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ്, ഓർ A2 വെക്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു D2 ബൈ D, A3 വെക്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു D3 ബൈ D. ഇത് പക്ഷേ നമ്മൾ പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് D എന്താണ്, D1 എന്താണ്, D2 എന്താണ്, D3 എന്താണെന്ന് അറിയണം. അതുവേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം D വെക്ടർ എഴുതുവാണ്. D vector will be taking the coefficient of terms A1, A2 and A3. That will become 1, 1, minus 1, omega 1, omega 2, minus omega 3, alpha 1 plus I omega 1 square, alpha 2 plus I omega 2 square, minus alpha 3 plus I omega 3 square. Okay, and this is the left hand side determinant, and right hand side only exists minus A4. So we can write or assume that take as D is equal to minus A4 vector. So D1 vector, D1 is the term when we are replacing the first column with right hand side, that is minus A4 0 0 is replaced with first column. So that will become D1. The D2 vector will become when we are replacing the second column with right hand side, that is the second column is replaced as minus A4 0 0. D3 determinant is found by replacing the third column with minus A4 vector 0 0. So now we need to find A1 vector. A1 vector is the D1 by D. So the top side is D1. So D1, you can see that the determinant of this term will be minus A4 into omega 2 into minus alpha 3 plus I omega 3 square minus omega 3 into alpha 2 plus I omega 2 square. That is this term. Similarly, you can write the second term and third term. And when we are taking minus A4 vector as D, the top side in the previous equation you can see that the top side we exist minus A4 vector, and bottom side also D vector exists. So we can cancel both. A1 will become like this, and A1 can be reduced to this form. Compare this equation. The real terms are taking first side, and I terms, imaginary sides, are taken second term, and rearranging we will get omega 3 alpha 2 minus omega 2 alpha 3 plus I into, we are taking omega 2 and omega 3 from bracket, omega 2 omega 3 into omega 2 minus omega 3 as A1 vector. Similarly, we can do it for omega 2 vector. The equation will be like this, and A3 will become like this, and we can represent it in a table where the first column represents the vector or link A1, A2, A3 and A4 vectors, and the second column represents real components, or C1 is known as real component, C1, C2, C3, C4, and imaginary component marked as D1, D2, D3, D4,
and complex form will be sum of C1 I D1. That's the complex form, and length can be found out by taking square root of C1 and D1. So this is the method of solving, and we know that we have equation for A1, A2 and A3. We are not having equation for A4, so we are calculating C4 by subtracting C1 and C2 from C3, since C3 is the output link and C1, C2 and C4 are creating that output motion. So C3 minus C1 minus C2, and similarly we can find D4 as D3 minus D1 minus D2. So this is the equation, and now we are going to solve a problem. For that, there is a question given for us. Determine the link of a 4-bar mechanism which satisfy the following specification in one of its position. Omega 1 equal to 8 radian per second, omega 2 is equal to 2 radian per second, omega 3 equal to minus 4, alpha 1 is equal to 0, alpha 2 is equal to 40 radian per second square, alpha 3 is equal to 0 radian per second square. So we are solving it with the help of the table which is already discussed by us in the previous slide. So C1 is omega 3 alpha 2 minus omega 2 alpha 3. So by substituting the values here, we can find the real component, imaginary component of all the terms, and we can write the complex form. The first complex form is minus 60 plus I 48, and length is given as 167, and A2 is equal to 0 plus I 384, A3 is equal to 320 minus I 96, and A4 as 480 minus I 432. The length of links are also given, and now we need to represent the synthesized mechanism with the help of available data. For that, first of all, we need to draw the real component line and imaginary component line. Now we need to mark all the points in the real component and imaginary line. So the maximum value we can discuss by looking here. The maximum value of real component is comparing all the terms minus 160, 0, 320 and 480. So the maximum value will be 480. So our scale should be above 480 value in the right hand side, the real component, and the smallest value is minus 160. So in the left side of the 0, the maximum value is coming as minus 160. So that also in our mind. In imaginary line, the top value is comparing 48, 384, 96 and 432. That's the minus value, and the top value is 384. So in the top side of the line, when we are drawing lines, we have already mentioned how to draw. We need to consider that this should be above 480, this should be above 384, this should be minus 360 above, and this should be above 432. This is the minimum requirement, and now we need to mark all the values. That is already we have shown all the terms. This is 100, 200, 300, 400 and 500. That's the drawing limit which I have given. So first point will be minus 360 and around 48. So the value will be A1 as minus 160 plus I 48. This is represented here. നമ്മൾ ഡയഗ്രാം വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. ആദ്യത്തെ ടേം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി സെക്കൻഡ് ടേം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് 0 പ്ലസ് I 384 ആണ്. അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം അതിൻ്റെ ലൈൻ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് വരിക. ഞാൻ വാല്യുവേറ്റ് ചെയ്തുവാണെങ്കിൽ A2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 പ്ലസ് I 384 വരും. ഇനി മൂന്നാമത്തേത് വരക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ വരിക റിയൽ കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് 320 വരും. അതേപോലെ ഈ സൈഡിലേക്കുള്ളതാണെങ്കിൽ 96 വരും. സോ ദ ലൈൻ വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്, ആൻഡ് ദ ഫൈനൽ വാല്യൂ വിൽ ബി A4. ആ A4ൻ്റെ സൈസ് 480 മൈനസ് I
432 ആണ്. അഥവാ റിയൽ കമ്പോണൻറ്റ് 480 വരും, ഇവിടെ 432 വരും. അന്നേരം നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ എല്ലാ ഡയമെൻഷൻ്റെയും ഡയറക്ഷൻസ് കിട്ടി. ആക്ച്വലി ഈ വെക്റ്റേഴ്സ് വരക്കുന്ന ഡയറക്ഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി നമ്മൾ കറക്റ്റ് മെക്കാനിസം വരക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എക്സ് ആക്സിസും ഒരു വൈ ആക്സിസും വരക്കുവാണ്. ആദ്യം നമുക്ക് ഫിക്സഡ് ലിങ്കാണ് വരക്കേണ്ടത്. ഫിക്സഡ് ലിങ്കിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് 654 സംതിങ് ആണ്. അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക. അത് അതേ അളവിൽ തന്നെ വരക്കുക. അത് വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പം ഇതുമായിട്ട് A4 കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ കണക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ലിങ്ക് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് A3 ആയിരുന്നു. നിങ്ങൾ ആ ചിത്രം ആദ്യം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ചിത്രം നോക്കുക. A4, A1, A2, A3 എന്നുള്ള വിധത്തിലാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ A4 വരക്കുക. അതിന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് A1, A1ൻ്റെ ലെങ്ത്തിൽ വരക്കുക. അഥവാ അത് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന രണ്ടാമത്തെ ടേം ഇതാണ് A1 എന്ന് പറയുന്നത്. A1 അതേ ഡയറക്ഷനിൽ കറക്റ്റ് ലെങ്ത്തിൽ വരക്കുക. അതിനുശേഷം A1 തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്നത് A2 ആണ്. ആ A2ൻ്റെ വാല്യൂ കറക്റ്റായിട്ട് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് A2 കിട്ടും. A2 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇത് ഓൾറെഡി ഇതേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയാണ് വരിക. അതാണ് A3 വരിക. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫൈനൽ സിന്തസൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെക്കാനിസം. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ്, അനലിറ്റിക്കൽ മെത്തേഡാണ്. ഫൈനലി ഈ ചിത്രം വരക്കുന്നത് നോക്കുക, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. താങ്ക് യു.